Hi, good morning, everyone. Welcome to the first Meet the Buyer event hosted through Tiger. I can see the participant numbers are still trickling in, but I think we'll make a start. So this is a French-English bilingual event. So we do have live interpretation available to everyone listening. For those of you who don't need interpretation, you don't need to do anything at all. The interpretation function is off as default, but you should be able to see the globe icon with an interpretation underneath. If you click on that icon at the bottom of your screen, you'll have the option to choose off English or French. And all you need to do there is choose the language of your choice. I will remind you as well that this webinar is being recorded, and we'll make the recording available via the Tiger website and the Tiger YouTube channel. So just a very quick introduction to the Tiger project. So my name's Theo van der Kammen. I'm the technical manager at the Offshore Renewable Energy Catapult. The Catapult is the lead partner of the Tiger project. So we're responsible for the overall coordination. There's 18 partners in total. And so the Catapult is the UK's leading not-for-profit technology innovation and research centre for offshore renewable energy. Our office for leading the Tiger project is based down in Cornwall. So we've got fine company at the moment with G7 leaders down here. The Tiger project, so Tiger standing for Tidal Stream Industry Energizer project, is an ambitious 45.4 million euro project, of which just under 30 million euros comes from the ERDF Interreg funding, and it's Interreg's largest ever funded project. Next slide, please. So on the map, on the left-hand side, you can see the dark green shaded area is the Interreg funded area for the Tiger project. And we've marked on there the partners who are within that region on the map. There are also additional partners who are not shown on there. And you can also see the tidal sites for which Tiger is busy and actively sort of developing and deploying technology at. And today's event is all about supply chain. So the Tiger objectives are looking at the technology challenges associated with tidal stream, building the supply chain, which is obviously a very important part of that, switching on new sites, tidal sites, beginning to grow the industry in the sector, and installing new turbines. And today's event, next slide please, Carly. Today's webinar will travel along the French coast, focusing on Tiger's French tidal stream projects. And this will be an opportunity to have insight into each of those projects and what the opportunities might be for both local and regional supply chain. I'll just mention here that next week we have the second of these Meet the Buyer events, where we will run through all of the UK Tiger tidal sites, and again focus on what the supply chain opportunities are on that side of the channel. Just a quick run through the agenda. So first up will be Ossian Roberts from Monesto, where he'll introduce the Pampol Brehat site and give us some insight into Monesto's plans for their deployment next year at Pampol Brehat. We'll have a short 5-minute window for a bit of Q&A specific to Ossian's presentation. So if anyone does have any questions for Ossian, please post them via the Q&A function at the bottom of your screen. We'll then move over to the Gulf of Morbihan, where Thomas Archenard will introduce us to the site and the opportunities arising there, again followed by 5 minutes of Q&A. So please post those questions via the Q&A. And lastly, we'll go to the Ras Blanchard, where there are actually 2 sites being developed side by side. And we'll hear from Drew Blaxland from Normandy Hydrolien and Raphael Coquet from HydroQuest. Next slide, please, Carly. Okay, Ossian, I think it's over to you, please.
Thank you very much, Theo, and hello to everyone. My name is Oshan Roberts. I'm a business development manager for Minesto, and I'm based in Wales. So you've got a Welshman talking to you about a Swedish technology developer at a site in France this morning. But I'm here, like I said, to explain to you a little bit about Minesto, what we'll be doing in Pampo Brehat, and what the potential opportunities could be when we're talking about the supply chain in this context. So can we just have the next slide, please? So briefly, and I'll touch on this a little bit later on, the project specifics right here. We're looking to install one of our turbines at Pampo Brehat, and the Pampo Brehat site is owned and operated by the French utility EDF. And as part of this, we work within the Tiger context, but directly with EDF and Sinyo, who's a project developer also, to gain consent to operate or to install and to operate what we call a deep green microgrid device at the site at Pampo Brehat. And we're looking to install that turbine in the summer of 2022. And can we have the next slide, please? So just little bits about Minesto. As I mentioned, we are a company with its headquarters located in Sweden. We've been around since sort of 2007 now. We have offices in Wales. We have the headquarters in Sweden. We have an office in Northern Ireland. We also have an office in Taiwan. And we have active sites right now, France, of course, which we're talking about today, also an active site in Wales and an active site in the Faroe Islands. And we, as a tidal stream technology developer, offer a solution that draws on sort of low flow tidal conditions to produce efficient and predictable power production from those conditions. Next slide, please. And if we go to the next one, actually, the next one's in English. It's a little bit easier for me. So just a quick run through of the project timeline. It runs through phases from assessing the site, preparing the site, through to the manufacturing of the device, the operations and the on and offshore operations planning, the commissioning and the operation of the tidal device itself, and then the evaluation of that installation, our demonstration installation, as we can call it today. In terms of the activity, again, at very high level, we want to gain consent for the site by spring 2022. We will begin the manufacturing and the planning for bringing all the components to the site from spring this year, with a view to install in spring 2022, operate in summer 2022, and then recover that again in the summer of 2022 and analyze those results. And we will complete the analysis of those results in 2023. Next slide, please. So just a quick run through of what the technology looks like. The following slide has a nice picture for you. But our technology is called Deep Green, and it generates electricity from a low flow tidal and ocean current. And it looks a little bit like an aircraft. We call it a kite. And that wing, the kite's wing, uses a hydrodynamic lift force. That's created by the underwater tidal current to move the kite through the water. And then we have a control system that autonomously steers the kite to fly a figure of 8. So it flies in a figure of 8 movement across the tidal stream, and then diffuses power to the generator and moves that power to the grid, as it were. If we just go to the next one after this, please, Callie. Now, no, sorry, back one. Apologies. Now, if we look at the type of turbine, this is the picture of the kite. You'll see it's made up from those various numbered pieces or components there, the wing, the turbine,
nacelle, rudder, struts and tether, and through that tether cable we will transfer the power to the seabed, across the seabed, and into a grid when the technology becomes commercial. The turbine type that we're looking to install here, we call a deep green microgrid system, and the installed capacity is we're looking to install a 100 kilowatt device at Pampol, and just one of those. Now, next slide, please. And we talked about grid connection, and we'll talk about the sort of site itself in this context. And the Pampol Brehat site was the first grid connected tidal array site in the world, and it has significant infrastructure there to enable this to happen. And that infrastructure has been in place since 2016. It's there offshore, and it's also supported by an onshore substation which aids the transfer of power to the French national grid. And there's been ongoing testing there previous to Minesto and still right now, and that has confirmed the sort of effective operation of that infrastructure at that site at Pampol. Next slide, please. And this picture here shows what's available on the site. You see the onshore substation coming into landfall there. You see it right at the very top end, to the top right of the of this picture, where the actual consented area for the Pampol Brehat site is, and there's a few sort of explanations there of what is available in terms of the infrastructure on site. And this infrastructure here has been put in place by EDF when they were sort of developing the site. Minesto in this case will install their turbine in that red box you see there at the top right hand side. Next slide, please. And if I just talk to you a little bit about our ideas around sort of construction and operation and maintenance before we talk about maybe consenting, and then what opportunities this could all bring to the supply chain. So our plans, again, we're a year out of our installation, or around about a year away from our installation. We have mobilization plans being put together, but they are at an early stage. We're looking at which ports, which considering right now all the sort of ports options available to us for the sort of construction or installation stage of the Minesto system at Pampol. And if you look, there are a number of ports that we are looking to or are considering there, depending on which mobilization and construction and installation option we take. But we are referencing that last point there. We do expect that we will utilize fairly or relatively small vessels to install our deep green system at the site. Next slide, please. And this is a great sort of picture to sort of give you an idea of the size of vessels that we're talking about. It's an aerial shot, and in sort of the middle left section, you see the Minesto turbine sat in the water there with I'd say approximately 50 meters between it and the actual vessel. So you can have an understanding of the sort of type of vessel we're looking to use for the sort of construction and installation phase. Next slide, please. Again, moving to operations and maintenance. I mentioned earlier that we're looking to operate the turbine during the summer of 2022, but we will also recover that turbine in the summer of 2022. And as we looked at the construction phase, we are at a similar phase when we're developing the operation and maintenance strategy for the site. We have an established operation and maintenance strategy because we have been active in other sites before, but each site has its nuances, I think the word is. So it is a little different, and the logistics will also be a little different. So
these things are being considered in the context of installation at Pample. So in this case, or relative to this, what we're looking to do is communicate our needs for the supply of the operation and maintenance goods and services, and we'll communicate those as and when they are available, when we move forward. So next question, please. And again, it's a similar picture. Operation and maintenance is a slightly different vessel to the previous one, so you can understand again what we're looking for when we talk about construction versus operations and maintenance. Okay, thank you. So project consent, we understand that we need to be in a position where we have gained consent and the right permissions under the existing consenting sphere at Pample before we can install anything at the site, and we take our proposed operation to the relevant regulatory body in France, who say this is how you should operate, and these are the considerations and maybe the observations and the monitoring that have to take place before you can operate. So previous technologies and current installations at the Pample site, they've been granted consent to operate the site in a similar way that Minesto will be granted consent to operate at the site at the beginning of next year. We will utilize this established consenting model prior to the installation of Deep Green, and the timeline, as alluded to earlier in the presentation, is expected to be completed, or the consents expected to be granted by Q2 2022. And any necessary monitoring with regards to the granted consent, it will be conducted as required. Next slide, please. So we're going to just talk now about actual sort of opportunities, and there will be a requirement for Minesto to engage in existing supply chain to enable the sort of success of the project, or to facilitate the success of the project. Like I said, we don't have an office in France yet, so we will depend on various aspects of the local supply chain there. We will, just to make everyone aware, as is true for the rest of the partners in Tiger, need to engage the supply chain within the context or in line with European Union funding or procurement regulations. So there are rules that we have to follow there. And I mentioned that it's expected that the major purchases will be initiated from Q2 2021, which is now. So we are beginning that process, and that will continue towards the end of our sort of demonstration at Pample, which is the recovery of the Deep Green device itself. And potential suppliers will be informed of the sort of contracts when we publish for tender at the earliest opportunity. So if we move on to the next slide. So the specific opportunities we want to talk about, so we can split those really into onshore, offshore, and other. And there's maybe another one that says other +1, for example. So some that we may have missed, or may realize that we need, that it isn't on this list. So it's a sort of non-exhaustive list. So we'll start from the top. And again, if we consider onshore, we're looking at plant hire. This could be a crane, or I don't know, a forklift. We're looking at vehicle hire in the same way, just for maybe transport, or a van or something. As we will be moving in and out of the port area, maybe a port agent, security around the actual device when it's laid out before installation, moving into the sort of lay down area itself.
You could see from the previous pictures, and I'll show you another one in a second, with that sort of lay down area in place. You know, it's a significant area that we would like to find a place for the device at Pampol. Communication is also key. IT specialists, IT supports. We would need to communicate with the kite back and forth from shore to the offshore. Accommodation for Minesto staff and also subcontractors, and the logistics themselves, transferring the equipment between suppliers or Minesto sites to the site here in France. And the last one there, welders or welding and fabrication. This is true both for onshore and offshore. And the offshore part itself, installation vessel or construction vessel, as you call it, the transfer vessels to take crew or Minesto staff or EDF staff or Cineo staff back and forth to the actual site. I mentioned a site vessel there. What I mean is a vessel to be on site whilst the testing is taking place, and potentially also contracts for divers during the operational periods. I have two things right there. Translation, as you have seen today. But if we just go back one slide, sorry, please. Translation, as you've seen today, and then the one above, we talk about consumable supply, and that could be anything really, you know, almost from catering to small tools to bigger tools to screws or bolts and nuts and whatever that could be. It's quite a broad point there. So yes, please move. Can you move to the next slide, please? We showed the installation vessel. I won't talk too much about that, but it's a nice picture to show you, gives you an idea of how we will sort of take the kite to the site, or tow the kite to the site before installation. And this is from our site in the Faroe Islands. So next slide, please. The laydown area, again, as I mentioned, you'll see there would be a need to sort of have that area. And if you really look, you can see a kind of a perimeter fence around that. And, you know, and you imagine that you'll need some security around that, or at least a secure area around that particular laydown area for us to be able to operate within. The next slide, please. And when we talk about sort of fabrication and welding, these frames you see, and the frames are the white parts underneath the sort of Minesto turbines there. We have two turbines at the site in the Faroe Islands, and those frames right there, you know, there will be a need to sort of have those things fabricated, maybe make adjustments to those depending on the situation. And again, you'll probably see sort of just a sort of small trolley underneath the front end of what we call the struts there. Again, there will be a need for things such as those. So next slide, please. So that is it from me. I think I am maybe a minute early finishing. Those are my contact details if anyone needs to get in touch after this event. So thank you very much for listening, and happy to take any questions. Ocean, thank you very much for that presentation. The questions are flooding in thick and fast, you'll be pleased to hear. So if I just pick a couple of the so just so the audience are aware, you can actually upvote questions that you want to hear the answers to. So there's a little thumbs up button that you can click, and that will prioritize the questions that most people would like to hear about. But Ocean, just quickly, are you planning to, or to build the devices, the foundations, connectors, kites and tethers, etc., locally in Brittany and France for this project? And the short answer there is no. We will build the actual device as it's a demonstration device. We will sort of build the device or assemble it elsewhere and bring it to the site in France. But there will be
contracts that go out to the market to, for an opportunity to sort of design various aspects of the system. So it could be a foundation, for example, and that goes on the sort of open market tender portal for the European Union. And you could anybody from the local area could tender for that. And in line with, we have to do that in line with the sort of European procurement rules. Brilliant, thanks, Ocean. We have another question here. I think it's a little bit muddled, but asking about what opportunities Minesto's microgrid installations might have in other areas of France and Europe, perhaps. Yes. Okay. So the short answer there is many. The sort of microgrid installation, or the market for the microgrid installations for Minesto, it really is vast. There are studies taking place right now for us to be able to view the available resource, not just around the coast of France, but in Europe, but also in French territories. And if I can give you one statistic, if you take all the available area for Minesto's devices to draw upon the energy from the sea, you're looking at around 600 gigawatts globally, which is 1.5 times the current nuclear capacity. Okay, we've got a couple of other questions, just asking for clarifications on the capacity of the device you intend to install at Brehat. And then also whether Minesto have done any research into how many jobs you're creating with these devices. Yes, so just to clarify the device, it will be one device, and that is a 100 kilowatt device. So, and what was the other question, Teo? Sorry. And then just a question around, has Minesto sort of done any research in terms of how many jobs they're creating through, the development of these projects and your technology? Yes, I mean, the question around jobs is an interesting one. I mean, of course, what we're looking to do is to develop, as part of Tiger, an industry in the French Channel region. And the answer around that jobs aspect is, if we can develop an industry, then the jobs will come with it. So there are right now a few barriers towards kind of bringing this industry to a commercial position. But if you think we can get over those, the jobs, both direct and indirect, can be significant, as well as the sort of export capacity of skills, depending on where the industry is situated, and also sort of much of the sort of indirect flow back in, or the direct flow socioeconomic benefits to that area from just having those clusters of sites or clusters of technology development in a tidal stream industry around a particular area. I'm not sure if that answered the question, Teo, if I'm honest, but. No, I think so. And one last very quick question was, who's the best person to contact for anyone listening who's interested in engaging the project and realizing some of those opportunities you've covered? I don't know if that on a previous slide, Carly. I don't know if it's worth going back one slide just to put those details on screen. I will also, the presentations will be made available through Tiger on our website, but just for those who are interested to see those details, just put them on screen there. Right, I think it's time to move on to the next Tiger project. So if I could introduce Thomas Archenard and Simon Pascoe from Morbihan Hydro Energies, and they'll give us some insight into the Morbihan project they're developing. Over to you, Thomas. Yeah, thank you, Theo. I'll switch to French. Laurent is much more strong than I am. Merci à tous, merci Théo. Donc moi je suis Thomas Archenard, je travaille chez Sabella, on est basé à Quimper, et Simon Pascoe nous accompagne sur le projet, basé à Bruxelles. Est-ce que je peux avoir la next slide, please, Carly? Perfect, thank you. Vous pouvez voir au-dessus de
de la slide, là, le logo MHE. Donc MHE, avant de démarrer, c'est une société qu'on a constituée avec le syndicat d'électrification du Morbihan. Donc c'est vraiment une volonté locale de porter un projet ensemble, avec d'un côté un turbinier, Sabella, basé à Quimper, et on va dire le représentant des communes sur les questions de la transition énergétique et de l'énergie au sens large, qui est donc le SDEM et qui est basé à Vannes. L'objectif commun qu'on partage ensemble, c'est de bâtir un projet hydrolien in situ au sein du golfe du Morbihan pour œuvrer à la transition énergétique, en envisageant la mise en œuvre au sein de Tiger d'une expérimentation on a des petits visuels à la suite, là, donc on pourra bien appréhender l'architecture des machines. Donc ce sont des machines de 250 kW, 8 mètres de diamètre. L'idée au travers de Tiger, c'est d'être en capacité de tester des nouvelles technologies, des nouvelles architectures pour réduire le coût de l'énergie de l'hydrolienne. C'est bien un des grands enjeux de ce programme Tiger, et c'est l'opportunité qu'on a d'être en capacité grâce au financement de l'Europe, d'expérimenter des nouvelles architectures pour travailler sur cette décroissance des coûts. Donc au sein de ces deux machines, on va être en capacité de mettre en œuvre des innovations majeures, notamment qui s'inscrivent dans la suite de ce qu'on a pu initier sur notre prototype industriel sur Ouessant. Et l'idée, c'est d'en mesurer évidemment les apports, toujours pour aller vers cette idée de décroissance des coûts. Et enfin, le troisième objectif, qui n'est pas des moindres, c'est d'être en capacité d'évaluer l'impact des turbines par le biais d'un suivi qui va être relativement important avant, pendant et après la mise à l'eau des turbines. Donc on a la chance d'être extrêmement proche de l'Université de Bretagne Sud. Et l'objectif, c'est d'être en capacité d'appréhender réellement les véritables enjeux environnementaux liés à ces turbines. Donc évidemment, on a simulé tout ce qu'on pouvait simuler. On a fait des inventaires sur la zone avant d'envisager l'implantation des machines. Mais l'objectif, et on le voit bien, c'est d'être en capacité d'avoir un retour d'expérience relativement important une fois que ces machines seront à l'eau. Maintenant, on n'a plus qu'à les mettre dans l'eau pour pouvoir évaluer leur impact. Next slide, please. Can I get the next slide, please? Thank you. Voilà, donc l'objectif, c'est d'implanter deux machines, deux hydroliennes. Donc il y a les deux visuels alors c'est des visuels préliminaires, hein. Mais ces machines, elles ont des similitudes et elles ont évidemment des différences. L'objectif, c'est d'être en capacité d'implémenter des innovations particulières sur les deux machines pour en juger l'impact. D'une manière générale, ce sont des machines de 250 kW, 8 mètres de diamètre, j'ai déjà dit. On est sur voilà, une envergure relativement imposante, qui n'a rien à voir avec des éoliennes, mais comparativement à certaines autres structures, on est quand même sur des machines qui font 14 mètres de haut, quasiment 400 tonnes, et pour lesquelles évidemment les enjeux environnementaux sont importants. Les principales innovations qu'on va mettre en œuvre sur ces machines, c'est le travail sur de la connectique étanche et humide. L'objectif, c'est d'être en capacité d'appréhender les enjeux liés à des connexions sous l'eau des machines. Et ça a un énorme intérêt, c'est un des enjeux importants de la filière. L'objectif, c'est de travailler sur on va dire l'amélioration des opérations offshore via la mise en œuvre de ces connectiques qui se font sous l'eau. Donc ces innovations-là, on les mettra en œuvre sur les deux machines. On va également tester des matériaux différents sur les embases. Donc une embase sera en béton, l'autre sera en acier. Toujours pareil, l'idée, c'est de voir l'impact coût et opérationnalité dans la mise en œuvre de ces embases. On va être également, et c'est l'espèce de bidon qu'on voit sur la turbine de droite, être en capacité, et c'est l'un des objectifs du programme, hein, de travailler sur le déport de la conversion, c'est-à-dire qu'on convertit à l'intérieur des machines l'électricité qui est générée. L'idée, c'est d'être en capacité de venir sortir ces éléments fragiles de la machine et les placer dans un caisson qui va être plus léger, donc plus facile à retirer de l'eau. Toujours optique de réduire les opérations, la durée des opérations, augmenter la fiabilité et travailler sur la décroissance des coûts.
Site d'implantation, donc on est au cœur du golfe du Morbihan, donc on va dire sud-est de la Bretagne, dans un territoire qui est exceptionnel, qui est extrêmement protégé parce qu'il est exceptionnel, extrêmement emprunté, avec un certain nombre on va dire d'usages différents, de la plaisance, du transport de passagers, du cabotage, des zones ostréicoles, de la pêche professionnelle qui transite par ce chenal-là. Donc la photo qu'on voit à droite, alors elle est à l'envers par rapport à la carte, hein, puisque on regarde la sortie du golfe qui est en haut de la photo, et à gauche on a la ville d'Arzon pour ceux qui connaissent. Donc l'idée c'est d'aller exploiter évidemment le courant de la Jument que tout le monde connaît. Donc entre l'île Longue, qui est l'île qu'on voit sur la droite, et la pointe du Monténot sur la commune d'Arzon. Les courants sont extrêmement forts, ils peuvent monter à plus de 4 mètres par seconde, et c'est pour ça que ce site il est intéressant. Thank you. Next slide, please. Alors si on zoome et qu'on prend on va dire un peu de hauteur, on retrouve l'implantation prévisionnelle des 2 turbines dans le cadre de l'expérimentation Tiger. Île Longue, pointe du Monténot. L'objectif, c'est de mettre les 2 machines évidemment au milieu de la passe. On a des profondeurs, bien entendu, qui permettent de le faire. On a entre 22 mètres et 30 mètres en fonction des marées. Évidemment, le cas le plus défavorable, c'est là où on a le moins d'eau. Il y a quand même 22 mètres de profondeur au point d'implantation des 2 machines. Et si on prend les 14 mètres de tout à l'heure, donc 14 mètres, c'est quand la pale est verticale, donc c'est le point le plus haut, on a quand même 8 mètres de hauteur de colonne d'eau au minimum, ce qui est largement suffisant pour les bateaux qui rentrent et qui sortent du golfe, qui ont des tirants d'eau qui sont, pour les plus importants, autour de 2,50 m à 3 mètres. On voit aussi le chemin de câble, c'est-à-dire qu'il y a les machines sont reliées au continent via 2 câbles sur la commune d'Arzon. Et le chemin de câble a été voilà, évalué de façon pour minimiser son impact environnemental, notamment sur les espèces protégées qui sont présentes en fondance. Thank you. Next slide, please. Rapidement, sans rentrer dans les détails, en termes de planning, donc nous on a démarré côté Sabella les travaux d'ingénierie détaillés évidemment l'année dernière, une demande d'autorisation environnementale et de concession qui a été déposée au niveau de la préfecture du Morbihan en février 2021. On envisage de réaliser l'enquête publique fin de cet été, début de l'automne au plus tard, et on démarrera, on va dire, la phase de construction des turbines une fois qu'on aura reçu les autorisations, à la fois environnementales et demandes de concession, qui sont de toute manière liées, fin 2021. Et ça va nous permettre de démarrer les travaux d'assemblage en avril pour pouvoir implanter les machines à fin d'année 2022. Ce qui nous restera, on va dire, 6 mois d'essai sur la période du programme Tiger, et ces machines-là resteront dans l'eau pendant 3 ans. Donc la demande de concession qui est faite, c'est une demande de 3 ans pour qu'on puisse être en capacité d'appréhender la totalité des enjeux. Thank you. Next slide. Thank you. On a fait le choix de faire un focus sur 5 items en particulier qui représentent des opportunités d'approvisionnement. On ne va pas rentrer dans les détails de la turbine, c'est côté Sabella. Donc MHE a un marché de recherche et de développement avec Sabella. Néanmoins, s'il y a des opportunités que vous voyez éventuellement se dessiner, n'hésitez pas à nous contacter sur ces aspects-là. Mais on n'a que 20 minutes, donc on a fait le choix de parler des opportunités locales sur le Golfe, et du coup des entreprises qui pourraient se greffer localement à ce projet-là. Les 5 items qu'on a choisi de détailler, c'est ceux qui s'affichent sur votre écran, hein. Donc le premier, c'est tout ce qui concerne les études et les suivis environnementaux. On est dans un site qui est encore une fois exceptionnel, qui est extrêmement protégé. On a réalisé déjà un certain nombre d'études en lien avec l'UBS, en lien avec nos partenaires, que ce soit le PNR, les comités, les différents comités professionnels, Conchinicole, Pêche Pro. Mais il y a encore un certain nombre de protocoles à rédiger, de cartographies à réaliser. Donc il y a une opportunité là-dessus qui est claire, nette et précise.
et on est aujourd'hui en demande de soutien sur ces sujets-là, notamment une fois que les machines seront dans l'eau. Il y a un enjeu qui est fort sur la partie offshore liée à la pose des fourreaux et des câbles. C'est-à-dire qu'il y a 2 câbles qui seront posés sous fourreau. Donc, il y aura un marché public, effectivement, qui sera passé pour l'approvisionnement de ces 2 câbles, de ces fourreaux et de la pose qui va bien avec. Et ça se fera juste avant la pose des machines, donc plutôt fin 2022. Il y a une opportunité importante sur des travaux de voirie. Alors, c'est pas des travaux qui sont extrêmement conséquents, puisqu'on a essayé d'envisager, on va dire, la connexion au réseau le plus proche possible pour minimiser les linéaires de câbles. Mais néanmoins, il y a quand même des travaux de voirie à imaginer avec les études qui vont avec. Pareil, fourniture du poste de livraison. Donc on design, on est en train de designer et on va devoir assumer la fourniture de ce poste de livraison pour nous brancher sur la ligne 20 000 volts, donc Enedis. Donc c'est un poste qui va permettre de passer du 6,6 kV à du 20 kV. Et là, il y a une opportunité pour la fourniture de ces équipements-là, clair. Et enfin, une opportunité pour la mise en œuvre et la fourniture de mouillage écologique. Donc on a une 20aine de mouillages écologiques à installer. On détaillera ça un petit peu plus loin. Thank you. Next slide. Alors sur les études et les suivis environnementaux, donc on a réalisé déjà un certain nombre de cartes. C'était de cartes d'inventaire, de modélisation. C'était évidemment nécessaire à la fois pour nous pour comprendre le site, et puis c'est des éléments qu'il est nécessaire de réunir lorsqu'on fait une demande d'autorisation et une demande de concession. Donc, on va dire, l'état initial a été réalisé. Néanmoins, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, on est en capacité d'appréhender des impacts sur la base de la littérature, de modèles mathématiques, de dires d'experts. Par contre, on n'est pas en capacité ou faiblement en capacité d'appréhender les impacts réels que peuvent avoir des turbines une fois qu'elles sont au fond de l'eau. Parce que c'est chaque machine a ses typicités, chaque site a ses typicités également. Donc c'est bien pour ça qu'on est dans une expérimentation de courte durée pour être en capacité d'appréhender ces enjeux. Donc il va y avoir un certain nombre de protocoles qui sont en train d'être écrits en lien avec encore une fois les organisations de professionnels, et on va avoir besoin de support sur à la fois la mise en œuvre de ces protocoles, donc c'est la mise en place de capteurs, des bateaux, des plongeurs pour aller les installer, les récupérer, les analyser, un certain nombre d'analyses, notamment liées à de la sédimentation en fond de anse. Voilà, on peut voir sur la carte de gauche là le passage de câbles qui se fait à proximité de parcs ostréicoles. Donc on travaille avec le CRC sur la mise en œuvre d'un protocole de suivi qui va nécessiter qu'on soit extrêmement vigilant sur la façon dont on mesure notamment l'impact sédimentaire, les éventuels impacts électromagnétiques, etc. Donc on va avoir un certain nombre de tâches à effectuer dans le cadre de ces suivis. Next slide. Donc pose des fourreaux des câbles offshore. Donc il y a un petit dessin là qui représente un petit peu le chemin de câble. Donc il y a un certain nombre d'opérations qu'on va devoir mener qui vont nécessiter l'intervention de bateaux type DP2. C'est cette technologie de bateau qui a été retenue. Il n'y aura pas d'évolution possible sur la nature on va dire de gérer ces opérations offshore. Par contre, on est marié avec personne. Du coup, on est intéressé pour sonder le marché. De toute façon, on a l'obligation de le faire pour la mise en œuvre via ce type de bateau-là de nos câbles. Il y a des opérations à terre aussi qui vont devoir être menées. On a de l'ensouillement de câbles à faire sur l'estran avec un certain nombre on va dire d'appareillages liés à des engins traditionnels de génie civil qui devront être mis en œuvre, et ça fera l'objet effectivement d'opportunités pour de la supply chain locale via un appel d'offres dédié. OK, thank you. Next slide, please. Voilà une petite photo un petit peu du chemin de câble fondant. On voit le chemin prévisionnel. Donc il y aura un certain nombre, encore une fois, d'actions à mettre en œuvre pour pouvoir tirer les câbles depuis la terre via un bateau type DP2. Thank you. Next slide.
Des travaux de voirie, donc on a à peu près 150 à 180 mètres de passage sous voirie à faire, avec la mise en œuvre de fourreaux, de 2 fourreaux pour les 2 câbles et le tirage des 2 câbles une fois qu'ils seront arrivés sur l'estran. Donc il y a un petit peu de travaux de voirie à réaliser avec les études et les demandes auprès des services qui vont bien à mettre en place. Donc ça fera l'objet d'un appel d'offres, encore une fois. Et le planning de ces travaux-là, il est plutôt prévu, lui, en début 2022, parce qu'on est en capacité de le décorréler totalement de la pose des machines. Il n'y aura pas encore les câbles, mais l'idée, c'est de poser les fourreaux en amont, en attente, pour qu'on puisse derrière venir attirer les câbles via un design à définir, notamment sur l'emplacement des chambres de tirage. On a un peu de zigzag là, donc l'idée, c'est d'optimiser ça pour que les travaux se déroulent de la manière la plus simple possible et qui, va dire, bloque le passage des habitants le moins longtemps possible. And thank you. Next slide. Mise en œuvre du point de livraison. Donc on prévoit, évidemment, on a l'obligation de le faire en termes de sécurisation liée au branchement au réseau, de mettre en place notre propre PDL. Donc on peut voir aujourd'hui, il y a un poste de livraison existant qui est le transformateur Enedis. L'objectif, c'est de venir mettre un conteneur à côté, enfin un ensemble de 2 conteneurs à côté, encastrés dans la butte, pour appréhender, pour pas avoir d'incidence sur le paysage. Donc ça s'est fait en relation avec les services de l'UDAP, donc l'architecte des bâtiments de France. Il y a des habitations, on est dans un site qui est exceptionnel. L'idée, c'était vraiment d'être en capacité de venir au maximum intégrer ce dispositif dans son environnement. Donc les études sont en cours pour ce PDL, les études électriques, les études, on va dire, architecturales, puisque les plans sont issus de la demande de permis de construire. Mais il y aura bien l'approvisionnement, on va dire, de tous les organes électriques à assurer. Et ça fera encore une fois l'objet d'un marché public, puisque nous sommes soumis au travers du programme à ce type de procédure. Voilà, donc c'est un ensemble de conteneurs avec un outillage assez massif pour pouvoir garantir à la fois on va dire l'approvisionnement en électricité de nos machines pour alimenter nos capteurs et les auxiliaires, et puis dans l'autre sens garantir l'innocuité, on va dire, vis-à-vis du réseau Enedis lié au raccordement de nos machines. OK, next slide please. Et enfin, mouillage écologique. Donc, on est dans en fondance à proximité des chemins de câble. Donc, on a évalué un tracé de câble qui permet d'endommager le moins les espèces protégées. Néanmoins, on les endommage quand même. Donc, on a proposé au service de l'État une mesure compensatoire qui vise à remplacer un certain nombre de mouillages traditionnels de la zone de mouillage de la ZMEL d'Arzon par des mouillages écologiques. Donc les mouillages traditionnels, ce sont des corps morts dont la chaîne racle et endommage les herbiers. L'idée, c'est de mettre en place des mouillages écologiques avec la chaîne est attachée à une bouée, c'est la petite photo qu'on voit à droite, et ainsi la chaîne ne peut plus frotter contre le socle, contre le fond, et n'endommage ainsi plus les herbiers. Donc ça, évidemment, ça marche sur les ports qui ne sont pas à sec, qui découvrent jamais. Et c'est bien ça qu'on a proposé au service de l'État et qui a été accepté. Donc il y aura une opportunité liée à la mise en œuvre de ces mouillages écologiques et leur fourniture. Voilà. Next slide, please. Ok, bah c'est terminé. Merci pour votre attention. Donc moi, je suis Thomas Archinard, Simon Pasquet côté Belgique. Et du coup, on est tout à vous pour répondre à vos éventuelles questions. Thomas, thank you very much for that presentation. There's clearly a lot of opportunities there for supply chain and numerous different kinds of contracts around. So we've got a few questions for you. The first question really was around where do you guys intend to build the turbines? And have you already
tendered any of the contracts for that? Have you selected any of the suppliers yet? Alors, on est dans un montage qui est particulier. Je vous montrais tout à l'heure le logo de MHE. Donc, c'est bien MHE qui est partenaire du programme Tiger. Et MHE, c'est une société qui a été constituée par l'entreprise Sabella, basée à Quimper, et par une filiale du syndicat d'électrification du Morbihan. Donc, il y a une décorrélation entre l'approvisionnement des turbines qui est fait par Sabella et de ses composants, pour lesquels déjà un certain nombre de fournisseurs ont été sélectionnés, mais pas tous. Et ce qui va être engagé en direct par le partenaire MHE, dont le résumé a été, on va dire, exposé dans les différentes slides. C'est ce que je disais. Tout n'est pas décidé. Les grands organes, oui, parce que ce sont je pense notamment à la génératrice, ce sont notamment des organes qui font l'objet de développements extrêmement longs, avec des partenaires qui s'inscrivent du coup dans la durée, avec des cofinancements sur les développements de technologie. Donc là, il n'y a pas d'ouverture au marché particulière sur ces sujets-là qui sont industriellement impossibles à mener. Par contre, sur les autres, oui. Thank you, Thomas. I have another question around the tender process that you'll be using for the subsea cable installation and the turbine installation. Are there still viable opportunities there? Oui, clairement. Ça reste il faut quand même avoir des sacrées références, hein. On est sur des opérations qui se font pas toutes seules, qui sont extrêmement sensibles. On est dans des courants qui sont forts. Donc nous, on travaille déjà avec des partenaires sur Sabella, hein. Mais il y a des opportunités, notamment sur les câbles, effectivement, qui pourront être mis en œuvre. Et le processus d'appel d'offres qui sera mis en place, c'est un processus standard en adéquation avec les exigences européennes. Donc, en fonction des évaluations qui ont été faites de ces lots-là, il y aura une procédure de type MAPA ou formalisée qui sera mis en œuvre. Il y aura bien deux lots. Il y aura bien une installation des câbles et une installation des turbines qui seront, enfin même pas deux lots, deux marchés distincts, puisque c'est pas forcément les mêmes. Thank you, Thomas. Another question. Theo, could I come in there? Yeah, sure, Simon. Just to say that this is, I'll comment in English to say that part of our team, I'm here to help answer any questions certainly from English speakers, anybody on the call. But this is a very highly sensitive environmental area protected by Natura 2000 and Habitats directives. So we're very conscious of the need for innovation and the need for environmental innovation, particularly. So part of our procurement will put a big emphasis on environmental criteria. So that's an important point to make. So if there is innovative ideas out there in the market, then these are the sorts of ideas we really want to hear about. Brilliant. Thanks. And then I have another question from the audience about the wetmate technology that you're using. This is obviously a step change for the Sabella turbine, but other technologies have already used wetmate connector technologies. Is the design you're using specific to Sabella turbines, or how innovative is this? Alors, on va pas inventer des connecteurs. Il y a des gens qui font ça depuis des années et qui le font très bien. L'innovation, elle est sur la mise en œuvre de ces connecteurs sur nos turbines. Donc, on va acheter des connecteurs qui seront disponibles sur le marché et qui existent sur le marché. L'enjeu, il est plutôt mécanique qu'électrique sur comment on va les mettre en œuvre sur nos architectures, notamment en lien avec ce que j'ai présenté rapidement tout à l'heure, le déport de la conversion, qui nécessite, on va dire, une architecture mécanique qui est quand même assez complexe. Donc l'innovation, elle passe par le design d'une nouvelle interface, d'une nouvelle architecture, et pas sur l'utilisation de connecteurs qui existent effectivement sur le marché et qui sont utilisés par l'industrie offshore depuis des années. Very good. Thomas, I've run out of time for asking any more of the questions, but there's still quite a few on the Q&A, and perhaps you can respond to those on the Q&A function. But I'd like to move on now to the next Tiger location, so the Ras Blanchard
And if I could introduce Drew Blackstone from Normandy Hydrolien. Good morning, everybody. Drew Blackstone here, working for Cymac and Atlantis Energy, is a major shareholder in Normandy Hydrolien. Australian accent, based in the Netherlands, British technology, going on a French site, so very multinational. Next slide, please. Next slide, please. And one more slide. Just quickly, in summary for the site, Ras-Blanchard, in a fantastic site in France, located off the capital of Hague and Alderney, 12 megawatt. So we're talking a large, France's large, the world's largest array to go in the water here. So fairly strategically important for the industry. 4 turbines and a subsea hub. So the innovation of this array compared to our first array at Magen is that we will be, because of the distance to shore, at 6.4 to 7 kilometers to shore, we will have a subsea hub which combines all 4 turbines together to one export cable. So that's the new piece of innovation, as well as the turbines were much larger, the 3 megawatt turbines. So we have another 3.3 kilometers of terrestrial cable, and we've also got some horizontal directional drilling. It's a sensitive area. We already have the permits for the beach crossing, but of course we can't just dig up the beach there in such a sensitive historical area. So it will be some horizontal directional drilling to take the subsea cable from the shore site to a certain distance offshore. Next slide, please. Just a quick run through the timelines. There is already a consented site here for 4, I think 1.4 megawatt turbines. We've picked up the old Alstom TGL site. So we're going through, and we're currently in the process under the Tiger grant, the variation to that permit. And as part of our overall Tiger work, we will be doing ADCP deployments. There's one out for tender now, for example, and that's for measuring specific flow data for the site. We'll need to do some more bathymetry surveys and other small amounts of work that will be going out to tender around the process for getting our compliant variation to our permits. We expect to complete all that by the end of next year, and then we will go into financial close early end of Q4 22, potentially Q1 23, and that will allow us to then start the construction. And so that's when we'll go out for the majority of our long lead procurement. When I talk about long lead procurement, it's all to do with the turbine, generators, pitch systems, and I'll come to those in a moment. Turbine is then assembled, it's tested, all the parts are delivered, and it's assembled. So 2024 sees all those parts come together, and they'll be assembled in France. We like to assemble our technology close to where it's getting deployed. So we've already looked at port facilities around Cherbourg and other spots. And that allows us then to build these turbines. They're 150 ton, and load them directly onto vessels for installation. Offshore installation and commissioning is then scheduled for the end of 2024. Next slide, please. That's just a quick picture of the AR1500, AR series turbine. The AR3000 will look to the average onlooker pretty much the same. The blade diameter is larger, but the overall envelope of that device will be very similar. Next slide. It's quite an old drawing, so you'll see it says 4 by 1.9 megawatt turbines. It's 4 by 3 now, but the overall architecture is the same. So you can see the type of equipment we have: structural monopiles in the ocean, subsea turbines, jumper cables, wet made connectors, and subsea hub and a cable to shore. And then the onshore is fairly traditional converters and subsea, onshore equipment. Next slide, please. Next.
The nice thing about our turbines is they're modular. They were designed this way specifically so that we could use supply chain anywhere in the world, and we could, each of those modules can be fully built and tested, FAT, pardon me, prior to coming to the final assembly site. What you see there is what we call N1, our nacelle, and that is 3 modules, the structure, the gearbox, generator and brakes. That's the non-white section you can see there, and then the power systems and I/O. And that allows us to basically fully build that nacelle. It's ready to go in the water. The picture you see that also includes the yaw drive, which is right at the bottom. And then that can be shipped from anywhere. So that does give us some flexibility to look at inland sites, because the overall weight of that without the yaw drive is about 85 tonne. So it is movable at that size. We like to be a bit closer to the ocean if we can. Next slide, please. The blades, they are around 3 tonne each. The current blades are around 2, and we'll be making larger blades. They are carbon fibre with a mix of carbon fibre and GRP. We currently have a preferred supplier agreement in the UK for that, but these will go to open tender as part of good process. Next slide, please. So most of these are photos just to give you an idea of the scale of what we're building. This is the nacelle being fitted out. It has small equipment inside. The nacelle itself, the nacelle main body weighs 20 tonne. And the shaft you see, which goes through the center of that, is 18 tonne. So altogether, that component, once assembled as M1, is around 40 tonne. Next slide. More steel structures. This is the subsea hub. We've already built one of these and deployed it at Maygen to prove the deployment system and the connectability of our wetmate systems. These are different wetmates in terms of the mechanical side than we use on the turbine. And that is, again, type of industry, type of people looking for supply chain. This would be in a similar space to the people supplying the nacelle. Next slide, please. Larger steelwork castings. This is the stab system that we use, and you can see the mechanical wetmate system on the back of that we use to connect the bottom of the turbine onto the top of the pylon. So these castings, the monopile is obviously going to be fabricated, but the castings for the stabs are about 25 tonne. Next slide, please. We also have minor steel work, so test rigs, fittings, all that sort of thing that you would need to fit out the final turbine. Next slide, please. We have 2 major components that are our design, and we'll be looking at 2 different potential delivery models for these. Either we will assemble these piecemeal, or we will actually outsource the entire fabrication. So the yaw drive on the left is around 25 tonne, 20 to 25 tonne, and that goes on the bottom of the turbine. And then the pitching system with our blades, that's the old Lockheed system we used to use, but we have a new design, again around 30 tonne. It's motors, drives, large steel fabrications. We're talking significant pieces of equipment. Next slide, please. As I said, the mechanical components, the gearbox and the generator, they're the 2 where we've got longer experience with existing suppliers, but we're also continually updating our supply chain. We just built a turbine for Japan using a new generator supplier, actually from France, which was good. And the gearbox, we take the same view that we have our own design of a gearbox, and they're specifically designed in conjunction with the generator supplier. We used a PMG generator previously. There's an opportunity here that we'll be moving to induction. So that's those 2 pieces of equipment are the long lead items, specifically these 2, and the pitch, particularly the gearbox and the pitch system, are over 10 months to supply. So we know that these have to be ordered early in 2023. Next slide, please. And of course, there's electrical systems, onboard electrical systems. You can see the AR1500 there. It's at the back of the turbine. Typical circuit boards, power systems, and that will go out to tender, of course, for that complete supply. Next slide, please. Cables.
absolutely. And installation of those cables, we have our own installation team, and we manage local assets such as vessels. So we have our own, Atlantis has their own offshore operations team. We've now installed probably more turbines than most, and we do installation for other people's turbines. So we tend to manage our own installations. However, we still require local vessels and local contractors. Next slide, please. And yeah, in terms of those vessels, we've used DP vessels, we use jack-up barge, and we find from our experience, particularly with these larger turbines, that the DP vessel and the jack-up for the foundations both work very well. Next slide, please. And probably finally, I think it is there's the onshore work. There'll be onshore buildings, cable pulled to shore. You can see in the photo at the bottom there on the right, that was the horizontal directional drilling at Maygen, drilling from the shore to out past the sensitive zone, and then laying those, pulling those cables through those horizontal directional drills. So that'll all be the same, effectively the same in Ras-Blanchard. Next slide, please. That is the end of my part of the presentation, Theo. Yeah, brilliant. Thank you very much, Drew. We'll hand over to Raphael next from HydroQuest. So just to clarify for everybody, there are two projects at the Ras-Blanchard. The first one we've just heard from Normandy Hydrolien, and there's a second site being developed independently by HydroQuest. But the two sites have to share a common cable corridor. So the export cables from those two sites will be sharing a landing point. So Raphael, I'll hand over to you. Good morning, everyone. Bonjour tout le monde. Maybe previous slide, please, just to have a bit introduction before. Bon, avant de commencer à parler du projet, du coup, je voulais faire un petit point pour présenter globalement HydroQuest, notre développement et dans quel cadre et dans quel contexte s'inscrit ce projet de ferme pilote. Donc HydroQuest, c'est un turbinier qui construit des hydroliennes marines, entre autres, qui a été créé il y a une dizaine d'années, et on travaille sur le marché de l'hydrolien marin depuis maintenant 2014, donc ça va faire 7 ans. Dans le cadre de notre développement, on a installé une première turbine d'1 MW il y a 2 ans à Paimpol-Bréhat, qu'on a opéré pendant 2 ans et qu'on est en train de ressortir cet été là pour faire l'expertise. Donc elle a été opérationnelle pendant 2 ans, ce qui nous a permis de qualifier notre concept, de démontrer sa robustesse et de passer à l'étape prochaine de développement, qui est ce projet de ferme pilote. Donc, il s'inscrit dans un cadre de développement où notre vision du marché, c'est de déployer des fermes d'hydroliennes qui sont très grandes, puisque c'est clairement ce qui permettra de baisser les coûts et d'être compétitif par rapport aux autres énergies. Donc, ce projet de ferme pilote au Ras-Blanchard, le Ras-Blanchard, c'est un site très énergétique. C'est le site qui a le plus de potentiel en France, et c'est un site à très gros potentiel au niveau mondial. Donc, il a un potentiel de 3 gigawatts qui est très concentré sur une quarantaine de kilomètres carrés. Voilà. Donc, l'objectif de cette ferme pilote, c'est de développer nos produits pour être capable dans quelques années, de pouvoir commencer le déploiement commercial de parcs de plusieurs centaines de mégawatts. Donc, je dis ça parce que c'est assez important pour notre travail qu'on fait avec l'ensemble de nos fournisseurs. Il y a un développement qui est avec un vrai projet déjà industriel sur ce premier projet pilote, mais avec une vision long terme où le but de nos choix technologiques, ils sont faits pour aussi aller vers une optimisation logistique, une optimisation des coûts en vue d'un déploiement à grande échelle. Voilà. Et donc, pour aussi mettre ça dans le cadre du projet Tiger, donc contrairement aux projets qui ont été présentés par Minesto et Morbihan Énergie, les projets d'HydroQuest et de Normandie Hydrolienne, dans le cadre du projet Tiger, on a le développement du projet donc, qui se fait, et la réalisation
va se faire post-projet Tiger, et ça sera un financement qui est construit à côté. Donc, là, le projet, il s'appelle FlowWatt. C'est un projet de 17 MW avec 7 turbines. Donc, vous voyez sur la carte les deux projets qui sont situés là côte à côte, projet Normandie Hydrolienne et projet FlowWatt. Donc, historiquement, pour la petite parenthèse, on hérite de projets qui ont été déjà développés entre 2014 et 2017, sur lesquels on a récupéré l'ensemble des permis. Voilà, donc forage dirigé de décalgrain, mais Drew en a déjà parlé tout à l'heure. Next slide, please. Next slide, yes. Donc, les turbines, le concept d'HydroQuest, et donc on a des brevets qui sont associés à ça, c'est des turbines à axe vertical, donc on n'a pas besoin ni d'orientation de machine ni de pitch, donc on a un système robuste et fiable par le design. Les nouvelles générations font 2,5 MW de puissance unitaire avec des rotors unitaires. On a 4 rotors, là vous voyez sur l'image. Chaque rotor fait 10 mètres de diamètre par 6 mètres de haut. Et la dimension hors tout du système est de 16 mètres par 25 mètres. Donc le concept, c'est axe vertical, flux axial avec 2 turbines qui sont contre rotatives. L'ensemble pour ce projet pilote sera monté sur des fondations gravitaires qui sont maintenues en termes de stabilité par des lestes en fonte. Next slide, please. Donc, le prochain slide, c'est sur le planning. Voilà, donc le planning est à peu près le même que pour le projet de Normandie Hydrolienne. Donc, un closing financier fin d'année 2022 et une ingénierie et un développement qui se fait d'ici là. Donc, qui a déjà bien commencé. Pour tout ce qui va être fournisseur, il y a déjà beaucoup de choses où on a déjà consulté, où on a déjà pré-consulté, des choses où on va être amené à consulter. Voilà. Donc, rien n'est encore figé. Il y a je vais vous montrer quelques postes stratégiques en dessous où il y a déjà des accords qui sont enfin, sur tout l'assemblage qui est déjà fait, mais sur certaines parties qui est en train de se construire, mais voilà, il y a tout qui est ouvert, et justement, le fait qu'on soit encore dans cette phase de développement et cette finalisation de développement, on a beaucoup d'appels d'offres qui vont venir, de consultations qui vont venir, d'autres qui sont déjà prêtes, donc voilà, il y a des échanges à avoir en fonction de vos compétences et de vos fournitures qui est à mettre en place selon, et qui sera voir voilà, s'il y a des opportunités possibles entre nos sociétés. Mais voilà, globalement, il y a beaucoup de sujets et il n'y a pas grand-chose qui est figé. En tout cas, on n'est pas marié avec beaucoup de fournisseurs. Ensuite, sur le planning, la fabrication commence en début 2023 jusqu'à fin 2024, et une installation qui s'étale entre l'été 2024 et l'été 2025 selon les sujets, avec une mise en service du parc à l'été 2025. Next slide, please. Donc, sur les sujets de fabrication de turbines et fondations, quelques slides là-dessus sur les opportunités. Next slide, please. Donc, un point important, c'est qu'on est en partenariat depuis le début de notre développement de l'hydrolien marin avec un chantier naval qui est localisé à Cherbourg, qui s'appelle CMN. Donc, ils sont actionnaires chez HydroQuest et on a un partenariat industriel avec eux. Donc voilà, ils sont idéalement situés, ils ont les capacités qui correspondent pleinement aux tailles de nos machines, donc qui nous permettent à la fois voilà, d'avoir les capacités industrielles pour pouvoir réaliser ces projets pilotes qui sont déjà pleinement opérationnels et qui ont les capacités et le foncier pour monter en charge au niveau du nombre de turbines fabriquées par an. Donc, les turbines seront fabriquées sur tout ce qui est chaudronnerie et assemblées sur tout ce qui est mécanique, chaudronnerie, électricité à Cherbourg chez CMN. Voilà. Sur cette nouvelle génération d'hydroliennes,
il y a une forte parallélisation des tâches avec beaucoup d'éléments qui sont qualifiés, validés, testés avant d'être assemblés et intégrés au système. Voilà. Et comme nos confrères turbiniers, de par le faible accès pour la maintenance, il y a un plan de contrôle en atelier qui est très complet, très robuste, très détaillé pour qualifier vraiment tous les systèmes avant immersion. Next slide, please. Donc, il y a donc les sous-traitants sur la partie turbine, il y a tout ce qui est lié à des éléments mécaniques, donc les pales en composite, des équipements étanches, des pièces usinées et des pièces de fonderie et des pièces forgées. Donc, selon vos capacités, n'hésitez pas à me contacter et on échangera avec vous sur les opportunités plus en détail. Et c'est pareil sur les équipements électriques, il y a des génératrices en permanent, tout un système de conversion, des connecteurs wetmate, donc c'est pareil. On pense être en contact avec déjà les bonnes personnes puisqu'on a bien fait le tour du marché depuis quelques années, mais n'hésitez pas à contacter si besoin. Ensuite, next slide, please. Sur la fondation, on a une fondation chaudronnée qui va devoir être assemblée à Cherbourg, donc fabriquée par tronçon en atelier, transporté et assemblé à Cherbourg sur la zone portuaire. Et des lestes en fonte, c'est pareil, à transporter et assembler à Cherbourg. Next slide, please. Et donc sur les travaux, je vais passer assez vite parce que je pense que j'ai plus beaucoup de temps. Donc next slide, please. Donc globalement, dans cette phase de développement, il nous reste à faire les études de stabilité de câbles interhydroliennes et du câble d'export. Il y a des campagnes de bathymétrie, de géophysique et de géotechnique qui sont en cours de contractualisation ou en cours de chiffrage. Et pareil pour les études environnementales. Next slide, please. Et ensuite, donc, sur les travaux maritimes, les turbines font 200 tonnes, les fondations 250 tonnes, les lestes 350 tonnes. Donc, on fait l'ingénierie d'installation qu'on fait actuellement, c'est en utilisant des navires d'épée 250 et 400 tonnes selon les colis. Donc, va y avoir au moment de la réalisation les travaux d'installation sur à la fois les câbles, sur les fondations des hydroliennes avec les moyens que je viens de vous décrire, et sur les câbles d'export et la liaison interhydrolienne et le hub. Next slide, please. Et voilà, même chose que pour l'autre projet, puisqu'on a ça en commun, où on a le forage dirigé en commun, ensuite la construction de postes de livraison à Jobourg, et tout ce qui est lié à la logistique portuaire. Voilà, des opportunités assez larges, mais vu qu'on est tôt dans le projet, il y a beaucoup d'opportunités qui se dessinent. Next slide, please. Je pense que j'ai fini. Thank you very much, Raphael. And Drew, if I can bring you back on screen as well. So we've got a few questions still outstanding. So first one aimed at Drew was, are Normandy Hydrogen still planning, or will you be doing any procurement for the Met Ocean and environmental surveys for the Ras Blanchard site? Yes, we will. I just answered that one online, actually. We've already got a tender out there, as I said, for the ADCP deployment for the ocean data, for the flow data. And then we will be going out later this year, Q4, I think, for a more detailed survey of the area. Okay. And I've got another question here. So obviously CIMEC are predominantly UK based, developing a French project. Are there any requirements on you for French content? Will you be, I think you touched on it in your presentation actually, but will you be manufacturing, assembling turbines and foundations locally to the project? Yeah, I just answered that one online as well, but
yes, absolutely. Regardless of where we're based as a company, this is a French SPV, Normandy Hydraulique, that we own 51% of. The turbines will be supplied by Atlantis Operations, and they currently are supplied by a global supply chain, including France. We'll be, as I said, our turbines are specifically designed so that they can be brought in pieces. They're large pieces. They weigh up to 40 ton a piece. But they've been designed to be road transportable. They're the right size to still be moved reasonably cheaply by road. And that opens up our supply chain. So the benefit of that is they can be bought anywhere, delivered to the site, and absolutely all our final assembly, offshore works, foundation preparation, all that will be done in France. So we don't have any specific funding requirement. We haven't financial close yet for the project. So the Tiger funding is only funding us up till the end of next year to get to financial close. So we have no specific funding requirement on us in terms of where we buy our bits and pieces from. And the French supply chain is very much on our radar. Okay, and one last question for you, Drew, was are you still looking for generators or energy converter suppliers for the project? Yep, the same for every piece, every module. We have some preferred supplier agreements or partnerships, but we go out for specific, for the generator, for example. And I can't promise this yet because it's probably a year away before we go down that path. But in the next 12 months, we'll be definitely going out for strategic sourcing and looking at all our options in that space for sure. So anyone who's interested in providing us information on their product, and I can, Tio, I can give you the name of our Chief Procurement Officer who can, you can probably add to these slides once you post them up after this session. They can feel free to contact us. Yeah, absolutely, will do. Raphael, I had a question for you. So one question there was, what's the total weight of the foundations and the ballasts for your L'ensemble des ballasts pèse 2400 tonnes par turbine et 250 tonnes à fondation. Okay, and there was a question here about Tiger funding and what elements of the two Ras Blanchard projects are funded through Tiger. Raphael, are you able to just define what aspects Tiger will be funding? Yeah. Donc là, dans le cadre du projet Tiger, ce que je disais, c'est qu'il y a juste la phase de développement qui est une partie de la phase de développement qui est couverte dans le cadre du projet Tiger, et c'est là en particulier, donc c'est jusqu'à fin d'année prochaine, mais c'est lié à tout ce qui va être mis à jour des autorisations environnementales. Et puis ensuite, après ça dépend des partenaires. Nous HydroQuest, on a le volet, en fait on a trois volets. On a ce volet développement, mise à jour des autorisations environnementales et donc développement de Ras Blanchard. On a l'extension de notre hydrolienne de Paimpol qui a été qui est financée en partie par Tiger suite à un programme ADEME. Et on a aussi, c'est un gros volet, toute une partie, enfin l'ingénierie du développement de nos turbines, du développement de nos turbines commerciales. Donc on a, et chaque partenaire a des volets qui sont un peu différents, mais c'est pour le contexte. Okay, we're very quickly running out of time here, but one question again for you, Raphael, very quickly, was that in terms of your foundations, are you planning to use cast iron only, or will you be potentially using other technology for your foundations? Des analyses qu'on a menées jusque maintenant, c'est le meilleur compromis entre prix, masse en eau, parce que voilà, la fonte a une forte densité, voilà, prix, masse en eau, recyclabilité. Donc on est ouvert à d'autres discussions, mais on a déjà comparé
comparer d'autres solutions et le volume est important puisque de mettre des masses au fond, ça implique aussi des efforts et le but, c'est de tenir ces efforts et pas d'en rajouter. Brilliant. Okay. Unfortunately, I think we've run out of time to answer any more questions, but I will ask our speakers if they can to answer those questions online. Okay, so just another outreach from the Catapult and from Tiger. So what we're looking at is developing a manufacturing roadmap for the tidal sector. So we've heard from a few of the projects on the French side of the channel. There are obviously other projects all around the world. So the volumes required are starting to grow. And we're very interested to hear from supply chains from around the world to understand what your appetite would be for being part of the tidal sector in future. So if I can ask you to participate in our questionnaire, I think we'll get that link sent to you via the chat function in a moment so that you can easily click to it. And we welcome responses from everybody. So finally, I'd like to say thank you very much to all of our speakers today, to all of the attendees, and a special thanks to Laurent, who's been busily interpreting everybody in the background. I can't imagine having to do what he does and think of all of the stuff he's thinking about at the same time. So thank you very much, Laurent, for your support. Again, I'd just like to remind everyone that we have a follow-up Meet the Buyer event on the 15th of June next week, where we will be given insight into all of the Tiger UK tidal sites. If you are keen to listen in to those events, please make sure you register at the Tiger website, interregtiger.com, and follow us on our Twitter at interregtiger. Next slide, please, Carly. So just a final slide here, providing you with the contact details for each of the speakers you've heard from today. Please do post any questions specific to those projects, to those individuals. If you have any other questions specific to the wider Tiger project, please do get in contact with myself. But for now, thank you very much, everyone, for your participation, and I'll bring this event to a close.